mimi nilichangia kununua gari ya pastor. Okay? So popote tutapatana na pastor. Nikifanya tu hivi, anafaa kwenye emergency. Ingia. Nikifika pale mbele ule alichanga pia panda. Nitabeba kila mtu. Hiyo issue ya shule, the way you are. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl with UHAKI and it's another season. So this time I've decided to begin a show by the name Uhakishow, and I have a panelist here of 5 members. Let me introduce my new co-host. Welcome guys, today on the show Uhakishow. I'm a co-host, Masai, Kenneth, and on board I have 5 panelists, and we're going to discuss about an interesting topic. But before we start, let us have them introduce themselves. He goes by the name MC Njenga, Abby, MC Dunco, and Rachael. So guys, this brings to this question. Do you think that churches should be regulated? Regulated in terms of like maybe government coming in through, because like government wakiingilia, they can put these policies whereby you need to have a license so that you can open a church, and you need maybe to have that certificate of theology, so that at least our watu are quite serious when they're doing these ministries. Can come and jokers, they're starting anyhow they feel like. So do you think this regulation should come in, ama watu tuachiliwe tuwe tuna freedom of finding anything they want? For me, I think government inafaa ingilie katikati. Yeah. Kuko na kitu kama license. Juu by this siku hizi churches ni kibao. Siku hizi ni mingi. At least kuko na churches zingine mingi sana. Government ikiweza ingilia katikati, ukitaka kwenda kuchukua license, ukitaka kufungua kanisa, at least wewe inform government ndio ajue uko na kanisa. At least tujue hata numbers of churches. Juu sahi hata wakiweza uliza sahi tuko na churches ngapi Kenya, hatuwezi jua sahi ni ngapi. Alafu hiyo kwenda kusomea theology ama ni gani? Hiki tu ni wito. Unajua saa zingine unaweza sema unaenda kusoma unafaa ufikishe C+. Mimi nimengoa D yangu ama KE. Lakini niko na ile upako ya kupreach. Sasa mimi nitafanya nini? So unapata watu kama hao wanaenda nafungua hizi kanisa mingi. Hapo kwa theology, lakini then license should do, because I guess if you have the power, ukiwa na license itaonyesha maybe kitu serious, ndio? Yeah. Okay, this is my take. First, the first thing to come was church before the government, you can say that. Okay? Kitu ya kwanza ilikuwa ni kanisa kabla ya serikali. Nataka mjue hiyo. Okay? So, saizi unataka is like you're doing it vice versa. You are telling that which church gave birth to the government. So the child to come and regulate the father or the mother. You have a point. The problem is, know, with the current society, the way things are going. At the same time, people are using as in churches in a bad way. You know, there are those who open for the purpose of commercializing. Yes. So like, if government in case in the year, like there'll be some seriousness, so that in case you have your own personal interest with this kind of thing, I feel like you will fear a bit. So on that, this is what I'm gonna say. In our country, Kenya, as we speak right now, we have a lot of businesses that zinarana, which are illegal, and they are operating. If you're talking about license, any church will get a license. But the issue is, how are you gonna regulate these churches? That is the question. But for me, I don't feel like it should be regulated. Why? Why should you regulate church? Because the way he said that this thing is just a calling. So why do you want to regulate me on my calling?
I just feel like I want to preach to her. So I should go and get a license to come and preach to her. That one doesn't make sense. Okay, MC Dan, I have a question for you. Now, picture this case whereby we have a church that was formed by a person. For example, I have a church. Now, I've come up with a church. I call it maybe Jesus Ministries, or I call it Masai, something like that. I come up with the name, I founded the church. Now, it's time that nimezeeka, so nataka ni retire. Now, I'm handing over. Now, I hand over to my family member. You see, those independent churches doesn't hand over to their family members. Do you think that there should be a policy whereby now we bring in the clergy, we introduce the clergy, tunaleta the congregants, and then we set a policy whereby, because the church ni yetu, na maybe nimekuwa for 10 years na nimekuwa na nyinyi kama waumini wangu. I think you have a say on that church, from the progress of that church na kila kitu. So can we bring in maybe a committee maybe wanasema now, right now, tuko na huyo pastor fulani nilimnature but it's not my son, you see, maybe he can take over. It's just solely me in that perspective. Do you think should we have such a policy? Thank you. I think if that is the case, then if I feel like you as Masai, you have the potential, okay, of leading congregants, okay? Why don't I support you? You go and have another church. But hii ni yangu. Mimi ndo nilianzisha baba. Wewe kama unaona uko na nguvu sana ya kuanzisha kanisa ama ya kuongoza kanisa, go open your kibanda. Tuzonge. No, you see, you cannot. Okay, for a ministry to thrive, it must have maybe branches. You see. Yes. And the reason as well we're calling it a church is because 1 or 2 or 3 believers have assembled. Now, without the support of us, without tukitoa support yetu, there's no way you could be a church, you see. So you cannot be independent after tumekufikisha that level, maybe for 10 years. It's time that you humble down na useme juu kuna kuanga na bishop. But this bishop anakuanga na pastors fulani, si ndio? Juu bishop anaweza toka nje but akona pastor fulani anabaki anahubiria wa Kristo. So I think these junior pastors have a say. May I have something to say? Kanisa si yako. Kanisa ni ya Mungu, ni ya Kristo. Wewe uko hapo kama moderator. Kwa nini ikuwe yako? Kwa nini useme ni yako? Kama ni yako basi si ujinufaishe peke yako. Unaona? Ukitoka si lazima mtoto wako achukue. Penye umesema kuna mapasta. Pastor mwingine inherit. Isikuwe family business. Ukisema hivyo it means ni family business. Mimi nikidedi mtoto wangu mwenye ananifuata si ndo basi anachukua kwa bishop. Hiyo ni family business. Hiyo sio kanisa. Unaona? So what about if you see this family, the parent alikuwa bishop akaretire, he wanted to pass over to the child, but you find out this child he loves ministry, he wants to be the person who takes in charge, but pia kuna these other pastors, so they both want the same position, but to you the owner ki feel ape the members, mtoto atafeel maybe atafeel like kwani dada nipendi ama nini ana prefer members, so inaweza leta hiyo vita maybe. So I think so ndo kwa kila organization lazima kukuwe na committee na lazima kukuwe na watu wenye mna make your rules before hiyo ni organization. Unaona? Congregation kitu yenye ifai ipiganiwe ati kitoka kwangu inakuja na kuwa kwako. Kuna watu wengine wako na opportunities zenye wanaweza pia kuendelesha. Juu ikitoka kwako iende kwa nikitoka sasa ilitoka kwa kuka yangu ikakuja kwa babangu ikakuja kwangu. Kwani hao watu wengine kama tuliagree pase ikuwe inaenda hivyo ni sawa. But kama hatuko agree, wewe unatoka tu ukufe alafu useme mtoto wangu ndo atarithi, hiyo ni business. Hiyo ni family business. Now, wacha tu tuambiane ukweli. Leo umeamka na uko na idea. Okay? Umekaa hivi ukaona ni kama kuna kawito mahali kana kuchapa kofi, ufungue kibanda yako, si ndio? Then wewe ukaanza. I can take an example of Pastor Nganga. Pastor Nganga alianza kutangatanga na ile sijui nitoka loudspeaker kwa matanga wapi kwa barabara akitangaza. Pole akagusa watu wawili watu watatu wakaanza kumfuata.
Okay? Sasa wewe unataka ukuje uanze kukulia mahali haukuwafanyia kazi. Mimi nimechomwa najua kwa barabara ni kutukanwa na watu, huyu jamaa ajui chenye anafanya. But wakati nimeanza kuendesha kwa gari kangu, so ndio mnaanza kuona that my son should not inherit. Wewe kama unaona ungefaa kuinherit, anzisha yako. Okay, anzisha yako. Alafu wewe upatie congregants. Wafanye namna gani? Waongoze. But this is what I can say, yeah? Like kama mimi ndio nimeanzisha church, definitely kuna mtu nitanacha. This is what I'm going to take it this way. Yeah. Like I'm nurturing some people. Okay? Wewe nimekufanya leo ni pastor mdogo, huyu ni pastor mdogo. Naanza kuacha pole pole. So when I grow, it's either we atafungua ministry, but zote ziko under this the father or the mother ministry. So hata mimi nikipass ama when I am handing over, definitely I'll hand over to my son. Lakini nyinyi bado mnaendelea na ministry yenu. Vile nilikuwa nafanya management, my son or my daughter will keep on doing the management. Okay. Kama unaona tu unataka fungua yako. Mtoto wako hapo. Okay. Me and it's more of a question. Wewe umeshafungua ministry yako imeshika, alafu unataka in future isikwe kama like mtu mwanje akuje dominate what you started. Yes? So you have children, and those children hawana calling ya pastor. Like see, it's also a very major case na ni common. Unakuta some people's parents, they are into the ministry. Alafu watoto kabisa wameenda njia zao, like wamepotoka. That is what I'll say. And there's someone mwenye ako kwa church yako umemcoach, you see that person has a potential, ako tu sawa. You cannot pass that legacy to that person. Okay, now okay, let me finish. You know we are not meant to stay on this earth forever. Maybe God forbid that you as a famous pastor, you also travel to that land. Your kanisa hauta pass your legacy to another person. Okay. Utapeana. Oh, yeah. Utapeana. See, definitely vile nimesema you nurture people. Yeah. If you see like this is my first born son, na hayuko hiyo route. Yeah. Ninajaribu second, hayuko hiyo route. Definitely na hautataka hii nini iishe. Yeah. Lakini kumbuka pia kuna kuwa na mabibi ya pastor. Yes. So bibi ya pastor pia anaweza cheza kama yeye. Bwana Yesu asifiwe na ananyorosha. Yes. Okay. And a question to you, MC. Just if today umepewa a chance now to decide on this case. In this case, it's mostly common, whereby you find that right now, since you are supporting the concept that utakani hand over something that you started to another person. So most people, most churches, most pastors wakiona wamefika place fulani, wameshika congregants kadhaa, wanaamua sasa wana kosa rift, alafu wanaenda wanaanzisha their own other ministry, wanakatisha kanisa katikati, wana make people wanaenda against the bishop. So ndo waanze juu, wanajua you won't give us. So today if you're given that position, when do you judge? How can you solve such a dispute since it's kaa sana? And that's why, okay, definitely kwa kanisa, and that's why mnaanza kusema ati kanisa inafanywa kama business. Unajua leo unaangalia tu tukisema haya ni masaa ya kutoa sadaka. Umekaa hivi alafu wewe unaanza kuangalia ile laini imepangwa pale. Alafu una imagine, hii pesa yote inaenda kwa jamaa. Unakaa hivi unaanza njaa inaanza kukutandika. Unaona vile unaiona? Hivi sasa njaa inaanza kukutandika. Alafu you know at the end of the day, at the end of the service, you're not getting anything. Okay? So kuna kale ka jealousy ina grow in you. But now chenye mimi nasema ni ati it's good to mold other people. It's good to mold other people. The way mimi nilianza kuwa pastor as a calling. Okay? Nilianza hata kama mnasema ati it's commercialized, but nilianza kama calling. Okay? Ile kuna mwingine namuonaga hapa hii barabara ya kwenda Langas. Jamaa kuna hiyo loudspeaker yake tu hapo. So it's a calling. Yeye ana kanisa
amesimama tu chini ya miti. So mtu kama huyo wakati atakuja kufaulu baadaye, it means that alianza kama calling, then mkaanza kumletea tu pesa kidogo kidogo, mnaanza kuita commercialized. Nurture other people who have the same calling. Okay? That is it. Hiyo conflict ambayo unaongelelea haitakuwa. Unaona? Yeah. Now, you have nurtured them. Right now, it's like you have nurtured them. No maana wanaitwa pastor wadogo because umwanacha. So inafika mtu amekaa na wewe for 10 years and you feel now this person needs to progress. You see? Don't you think that instead of now asking this person, mimi naona bana sasa wewe umefika, naona unaweza guza huyu, enda uanzishe kanisa yako. You still ukimwambia enda anzisha kanisa yako, he will need congregants. Na atatumia whichever way to find congregants. Even if it means that I'll have to now tell mtu bana bishop hii pesa naendanga hivi so that we're gang against you. Because tumeona situations whereby church mzima unapata praise and worship walikuwa turned against the bishop. Inafika Sunday wajamaa wajatana. Kumbe walifungua another branch huko na pastor anaendelea. You know, to avoid such cases. Did you think that it's time that wache ku individualize the business or the church in your own way? Useme tu sasa, you see, right now naona huyu nimemnature na kama nimemnature is like I'm the spiritual father, unaona, I have to hand over to this one since that family yangu hakuna, unaona. Hapo bado tu, this is what I'll say. For you to hand it over, you say I've seen like Catholics has a very, very organized way of now, if you want to open a ministry somewhere else, they look at the surrounding. Like you're coming from maybe Annex, okay? And she's coming, okay, the church is in Huruma, okay? So if you have nurtured you and I've seen that you have the potential, what I'll do is, if you're coming from Annex, this is what I'll say. The congregants who are coming to Huruma and they are from Annex, you can take them. Okay? All the congregants from Annex, they remain in Annex. For those who are coming from Huruma, they can remain in Huruma. So we are having how many ministries? We're having 2 ministries. So there'll be no any conflict because from Annex, I'm having you on board. From Huruma, we're there. So for that. Okay, now on to my last question. Now this is a case whereby since the topic of today imekuwa if the church is commercialized or if the church is a business. Now we all understand that these churches, kuna biashara zingine the church ina run nyingi. For example, their projects. And just from a case, maybe I give you an example of a case. Mnaenda kama kanisa, such a ministry, mnafungua shule. Na sasa kwa kufungua shule, before mfungue shule, the bishop or the pastor or the priest anasema sasa leo naomba tufanye mchango, manake tuko na shule fulani tunaomba kufungua kwa minajili ya kusaidia watoto wetu na pia kwa to promote businesses, you see. And tuko pale na different professions in the church. So tunatoa mchango. Nakumbuka kuna maskini anatoa, kuna tajiri anatoa. Sawa? Ukishamaliza kufungua shule, akishamaliza kufungua shule unapata fees imekuja juu sana kuliko ile ya the poor could afford. So wanapeleka watoto wao bado tuko hizo shule zingine juu hawezi afford nyingine, and yet walichangia. Now such a case, can you term it as commercializing the business, ama how should we put it so that equate like it inaweza favor kila mtu alitoa mchango, whether alitoa high ama alitoa low? And also on the same note, think about profession. Unafanya, mimi ni mwalimu nafunza, nipo kwa hiyo kanisa, nikishatoka kwa kanisa sasa si tumechanga kanisa imekuwa inahitaji kuemploy walimu, then you find that nikipeleka kibarua changu huko wanasema hapana, maybe you're not qualified ama nini, kunakuwa na issues, wanakutupilia mbali, they employ from outside. Do you feel that that's a way of commercializing the church? I think situation kama hiyo ishapenye bishti yangu. Church iko na shule
lakini nyinyi hiyo church, lakini juu fees hamwezi fika, inabidi tu utoke tu, wanakuambia tu ukweli, hatuwezi kuadmit na yeye tulichanga. I think lazima wenye tulisema mapema, lazima tu run organization. Itabidi tu juu ukienda huko ukisoma bure, ujue chakula inanunuliwa. Unaona? Lazima walipo walimu. Sasa yenyewe ukienda wewe soma bure. Unaona? Sasa hapo tu yenyewe utabidi tu usamee. Juu sasa utafanya nini? Kuna wenye wanaweza. Watu wengi walitoa. Okay. Kwa sawa imagine mlichanga asomeshwe. Siku nono na mimi naweza pale niseme mimi bedhe nilichanga mtoto wangu bedhe zilipishwa 50,000 nafaa nitoe mbao. Now principal anakuangalia na kuuliza mbao sure ni hata wewe mzazi huyu mwanafunzi atalala wapi? Na kama ulichanga 10 bob. Sasa utakaye kujua, unajua sisi pia hata sisi tutakaye kujua. Sisi tutakaye kujua mimi bora si nilichanga. Hata hapa labda tuliunda hii building. Mimi room ati munipe bure. Sasa utaniniaje? Lazima tu utoe. So in that So I think is really speaking people's mind. Nina feel like unaona vile alikuwa anaongelea gari that was behind the scene. He was talking about like mimi nilichangia kununua gari ya pastor. Okay? So popote tutapatana na pastor. Nikifanya tu hivi anafaa kwenye emergency ingia. Nikifika pale mbele ule alichanga pia panda. Nitabeba kila mtu. Hiyo issue ya shule, the way you are saying, by the way, it's true, eh? You expect like wanafunzi wasome, si ndio? First of all, you need quality. Okay? Hiyo ni kitu yenye kila mtu anapenda. Like unakuja kwa hii shule juu ya quality of what is being provided, right? Yes. So na hakuna vile unaweza niambia I can bring somebody who is not qualified to teach your kid na wewe furahie, you won't. So lazima nilete mtu mwenye ako qualified, and for you to get somebody who is qualified lazima utoe nini? Utoe pesa nzuri. But siwezi toa full kama ni 50k na nimechanga. Sinipe hata 40. So kwa sababu ulichenga 10 bob na usomeshe mtoto mwaka mzima. Acha niwaambie kenye mimi naona. Kwa hiyo like huyu anataka mtoto wake aende shule free ama atoe 20. Mimi naona chenye hiyo kanisa inaweza fanya ama committee, hiyo kitu ni property ya committee na inasaidia community. Sasa kenye iko wataangalia familia yenye jiwezi. Ndio waseme familia fulani jiwezi wachukue au watoto ndio watatolewa maybe wazazi watachanga maybe 20. Hii familia nyingine yenye wanaweza jiweza wazazi wao watatoa karibu 100 na kuendelea. Ama being unfair. Not unfair, no, it's fair. It's fair kwa sababu hiyo like wamekuja pamoja na jaribu kuwaelezea ndo tuweze kusonga mbele na Mungu aweze kutubariki, tuweze kusaidia familia waweze kujiweza. Ndo tukue sawa. Na tusonge mbele. Pia mimi naonelea kama sema mimi bedhe tuliorganize bana. Mimi tulijitolea Unaona pia mimi wa hiyo organization kama hiyo church. Yenyewe hata sisi hata mtu weke hata priority, Unaona kuna venye mtu outsider na mimi hatuwezi linganishwa the same. Na wangefanya hivi. Kama hii pesa ya shule ilichangwa. Iko poa, watukue pia kama walimu wako pia ndani ya wazazi. Watukue pia wazazi waweke kama walimu, itawasaidia. Hata kama hana pesa ya kulipia mtoto shule, anakata kwa yake pesa yake ya mwisho wa mwezi anajisaidia. Na kuanga hivi. No, nafikiri uko sawa. So the only way mimi nafikiria tunaweza jitoa ndio mtu asione ni kama kanisa inafanya biashara yenye obvious. Saizi mnasema kanisa inafanya biashara juu haikusaidii. Lakini ikifika hapo kwa shule unataka kuleta mwanafunzi, unataka kanisa ikusaidie. Do you see that? Hapo ndo tunataka kuwa unfair. This is what I'm trying to say.
Wakati mlinunulia gari kama pastor, mlisema na commercialize. Saizi tumetengeneza kanisa. Nyinyi ndio mmechanga, si ndio? Tumejenga shule. Hiyo shule unataka ulipe 20,000 alafu mtoto wako asome na tunafaa kulipa 100,000. Ulipe 20,000. Unaona kwako sasa ni fair, lakini si fair wakati ulinilia gari. So this is how I feel like such an issue inafaa kuwa addressed. Like first, kama kuna shule, hiyo ndio project ya kanisa. Kuna walimu, definitely kuna walimu. Na sasa si ati kila mwalimu atakuja andikwe hapo. We are taking the qualified. Kuna wale wenye wanaweza mulika usiku, wanaweza mulika mwizi usiku vizuri sana. Tunawapea kama soja, but qualified. Because hata wewe hatuwezi taka kulete mzee mwenye hawezani na kazi just because atimewahi kanisa. Mtoto wako akiwa kidnap, jamaa amelala, uzee umemzidi. We need young people. So what I'm trying to say is we bring in qualified people. It's not like we are doing you a favor. Kama uliona kama unataka kujenga shule simkaacha. Alafu kitu kama hiyo ikifanywa, it is best mwambie tu reality. Tunaunda KCC, kampuni ya maziwa. So ati nyinyi wote kijueni muumini unakuja tu unanyonya maziwa ukitoka ati mimi kwa kanisa, mimi niko kwa kanisa. Unaona vitu kama hiyo hizi. Wanasema tunaunda na pia pesa yenye inatoka hapa itarudi kwa kanisa. Na ukihitaji usaidizi, utarudi tukusaidie. Lakini sio ukuje unyonye maziwa yote, lakini sasa hapo tutakusaidia aje jamani? Kampuni itaanguka. Unaona? Sasa kanisa inafaa iambie wase ukweli. Na pia church kiamua kusaidia, it cannot help kila member. Hata kama we need, itakuwa tunika kuangusha church, because in church you need to buy other instruments, new instruments. If you bring an artist, you need to pay them. So cannot go supporting each and everyone. Nimeona kuna other people will have their own opinion. Nimeona kuna program nyingine ina run kwa some churches, like every year. See watoto wakishafika class 8. So they are supposed to go to high school. Hizo churches labda ziko na secondary schools and they are good. So what they do, they promise labda they are taking 5 students, okay, every year. And these 5 students wanaenda kwa shule za hiyo kanisa and they are being fully sponsored. Unaona? So labda mzazi atakuwa anatoa tu kitu kidogo labda ya pocket money hapa na pale, but the church caters for all the expenses. So I think that's how we're supposed to give back to the church. And at the same time tusikue na loan kama kanisa na tuko na shule and the school is not even helping us. Unaona? So hiyo shule pia inafaa ikuwe inatusaidia in one or two things. Unaona? First asikwame, alafu tena tunaanza kupigia waumini na shule iko na pesa kwa account. See things like that. So when time is going so fast, so do you really still think that church are being commercialized? And if still yes, then why? As we said earlier, some churches, not all churches. Some. Some churches, not all churches. What about you? Yes. What's your final remark about concerning the topic? I think some church, not even all churches, but some. Okay. UMC. Unajua, I was really listening to you guys. It's like muliruka upande hii mkakubali that tufanye business. Kubali tufanye business. Wakati na wagusa mulikubali tufanye business. Wakati haiwagusi tusifanye business. But for me, what I think is that churches are not really commercialized. I don't feel so. Yeah. I was looking at the case of like Pastor Mackenzie and the other one, Ezekiel. I think like for him, ni ile tu vile mlikuwa mnasema pastor should have other
other senses of how they can support themselves, okay. So ile shilingi 5 ileta huyu akaleta shilingi 5, pastor akaona si I can start 1 or 2 business so that kesho pia nisikimbie kwenu kama wa Kristo waomba. Na hiyo labda hiyo business ikaboom, mnaanza kusema huu pastor ni wa majuju, huu pastor ni wa nini, anatumia unaona vitu kama hizo. But for me I think tukiwa na pastors wenye wako wise, things can really work out. But I don't think kama kuna mambo ya commercialization. Thank you. What about you, Abby? And sorry. For me, what I'll say, I think some churches have been commercialized, others are really legit. Because you find kuna zile churches ambao pastors wana operate based on passion, based on skills, based on competence, and putting all those things inamwezesha yeye operate very well in a way that hata need to commercialize your church. Unajua ukifanya kazi yako vizuri, you find even sponsors and donors who come and say this church is really good, you've really impacted the society. What about you, Rachael? What do you think about church being commercialized? Do you still think it's still commercialized? Me, I think wapasta wakuwe tu honest. Kama si passion yako, kama ujuwezi, usifungue church kuwe business. Unaenda kwa church, hakuna ubiri, hakuna kitu, unaanza tu kuomba pesa, tununue hivi. Unahubiri kwanza watu wa believe na waamini, ndio kama mtu anajisikia kutolea kitu atatoa. Na don't force people to give you something. Mimi ngafanya business wash. Yeah, it's true. For me, at some point, I may feel like some churches are being commercialized, and another aspect, the others are not. Because I remember there's this person who told me a story about their church. But there's this artist aliperform kisha alimaliza kaza kusema haya ushirika naomba mnitolee pesa, like I cannot come all the way from where Jamani. Alafu niende hivyo. So akasema nyinyi mnaweza toa 50k, naomba msimame. Hakuna walisimama. Akaenda sasa kirudi. So 20,000 na wasimami. So na vile nimewaamini hivyo sana, I know you people are so powerful. Yaani mmekataa kunitolea pesa. Yaani this artist felt so discouraged kwamba nimekam all the way to this church and I'm not getting any money. So but when the preacher went to the pulpit, he just like humbled down and told people, you can give whatever you feel like. But this artist was like, give him certain amount, of which to me I felt that was not fair. Yeah. But I didn't. This friend of mine told me that artist was jailetwa tena, so I felt like sijui alikuwa nasikia story gani kuhusu church kwamba watoto wako na pesa watakuja tu wampe. But anyway, I still think some are being commercialized, and you people, you need to stop commercializing churches. Okay, some churches. Yeah, so what about you, Masai? Okay, as we end the show, now over this discussion about commercialization of the church, I feel that we have different motives as to why we form the church. And above all, God is the creator, and there is a punishment ahead. Unaona? So kuna those churches that maybe they can be commercialized in one way or another, but there are those churches that they are just out to promote, let me say, good moral values. They are out to preach, but it all goes back to us, the Christians. You see, I don't feel like we should have policies, and if there are policies to be placed, then let them be real policies. For example, we should not have a policy whereby it says that if you want to become a preacher, you must have a degree or you must excel in an education. Education is just a key, but based on the world. But in terms of spiritual things, we don't need to have those policies placed there. But what we need to have is maybe a license whereby we check on your conduct. But at the end of the day, you will find that licenses zitasaidia sana. Since ukiangalia pia record ya Mackenzie before, alikuwa a good preacher.
So to judge from tukimpea license because alikuwa a good preacher all the before that. No. So the best thing is that it goes back to us Christians. The church that you are attending, you have to understand that first of all, wewe mwenyewe ukienda kwa kanisa, wache kuwa brainwashed. Pia wewe soma Biblia. Acha tu yeye mwenyewe na kuinterpretia Bible. Have also time to interpret the Bible. There are some the different interpretations of the Bible. Kuna wale wata interpret Bible based on wanataka utoe pesa. Understand? But kama huna, don't force yourself to that level. Otherwise, just to end maybe my part of the show, I'll feel like I need to take it back to our viewers. So back there, wherever you're watching, do you feel that these churches have been commercialized? Do you think that church right now is a business, or do you think that we need to come up with policies to regulate the church? The government needs to put up policies and maybe rules that will regulate each and every church, so that maybe someone who is having that license, we need to maybe tujue background yake, ama you feel it should be just left the way it is? Umeenda mimi naona tuache vile tuko. Akili yako wewe mwenyewe kwa mjinga ukulu, ukuwa mwerevu uerevu. Then don't allow to be misled. You should know Bible by yourself. Kila mtu anaweza access Bible. Iko kwa simu, kwa kila mahali. So even if there are some that zina mislead watu, do not allow to be misled. Yeah, I guess that will be it for today. Let's meet on our next show. Itakuwa siku gani? Okay, let's meet on the next show. We'll tell you when. But thank you. I hope you watched till the end. Bye. 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 Jojo's. Peace. Commercialize kanisa. Umesema mtu atakula. Umesikia mtu atakula. My panelist, he goes by the name MC Njenga, Abby, MC Dunco, and Rachael. Okay, what about you, Rachael? What do you think about it? And this is a new show. It's called UHAKIShow, but I have sponsored. Unaona? So labda mzazi atakuwa anatoa tu kitu kidogo labda ya